зразу помічається, що тут є такий бар'єр до нашої донесення, що ми маємо до вас сказати. We have some barriers, right? Because it's so cold. You know, who can even think about not just, you know, playing music, but listening to music? You know, should we like go home and be, you know, near the fireplace or the electric fire? Але тут є наші завдання сьогодні. Будь дуже щасливий, що ми не в окопах, де московські дрони оточують наші хлопці, і вони не можуть лізти від тої мороженої такі пекло, щоб знайти вода, йти в туалет, їсти. Так що насправді це чудово такий тут плюс. It's above zero, but for the guys in the front, it's below. So it reminds me of going to church in the winter in Ukraine, in Boyarka, where Father Присняжний Дмитро, якщо знаєш, he said, you know, холодно тут, але як вам на душа? І чудово, і якраз і гартує, і закріпляє. І коли я бачу, що скільки людей прийшли на це холодний храм, гріється душа. In our, look at poor Tanya. But this is the material world, it can be called. But the spiritual world is a different temperature. So this is what we do. Reminds me of St. Michael's Cathedral, the first day of the Revolution. Then it was cold, it was like minus 20, and our fingers are so cold, and we're playing. And it's miraculous. How can you play? I don't know how it sounded, but it felt fantastic. And the pain of the cold is like really, you can imagine minus 20 and being out there, and all those days during the Maidan. But to go home, and for everybody to go home and lose Ukraine, this was not an option. Nor is an option today. So thank you so much for coming out. I'm not going to talk a lot today. I'm going to try to do this instead. But thank you for coming up. Dankeschön for coming out. We're going to start with the first Ukrainian national anthem. Починаємо з перший український гімн. Не Боже великий, не ще не вмерла Україна, навіть не ой у лузі чорна колина. Так що, Кобзарська Армада, я буду більше розказати, хто ми такі і що ми займаємо. Так що, дівчата, прошу. Так що, насправді, перший український національний гімн написано 1000 років тому. Поезія написано етнічний єврей. If you think that Ukrainians are anti-Semites, look 1,000 years ago. The national anthem was written by a Jewish man. His name was Isaiah. Хтось чув про Ісая? З нами Бог. Він розуміє ваші мова. Слухайте його, бо з нами Бог воплотився. The text for this first national anthem is actually a Christmas carol. The poetry of Isaiah, God is with us in the flesh. There he is. He understands every language. Listen to him because God has given us the gift of his own son. So this is, you can imagine, not folklore. It's actually something like Gregorian chant, which is very popular in Germany. This is the Byzantine style singing.